Parece ser que una constante del siglo XXI es el resurgimiento de movimientos políticos de extrema, ya sea de izquierda o derecha, aunque se ven más ejemplos de este último caso. Tal proceso global ha permeado incluso las regiones más desarrolladas en el mundo, como lo es la europea. Esta radicalización de la política europea se reflejó en países como Italia, Austria, Alemania, Francia y Países Bajos en sus últimas elecciones. Recordar que la consolidación del sistema europeo se dio a partir de instituciones como el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y la Comisión Europea. Estas han cambiado el histórico campo de batalla europeo por un sistema de cooperación único en su clase. Sin embargo, para que este sistema funcionara, los estados tuvieron que ceder una parte de su soberanía, lo cual molestó a una parte del espectro político. Tales grupos rechazan a la Unión Europea como institución y a sus valores centrales. Todos comparten un discurso euroescéptico y antimigración. El Dr. Gabriel Goodliffe menciona que este resurgimiento de la extrema derecha en Europa se debe a la creciente desigualdad que existe en aquella región. The main cause, well, I think like any political phenomenon, this has there are complex causes, and that there are proximate as well as fundamental structural causes. But I would argue that I think that the recent rise of the radical right in Europe is at base a reflection of or a reaction to the deterioration in the living standards of working class and lower middle class populations in the continent as a result of the process of European economic integration, globalization, and that in turn this has given rise to growing cultural and social insecurities that have caused these populations to seek out alternative forms of political identification that are essentially exclusivistic, authoritarian, and subject to charismatic leaders who are able to seize on the insecurities of these populations in order to win votes or even win power. I think the migratory crisis has amplified this sense of insecurity and made it even more radical. And I think that the rejection of migrants is also a very important tributary cause of the rise of the right, because it has amplified this sense of cultural crisis, of cultural displacement, and of a sense of a loss of national control over the destiny of the peoples of the nation, which in turn has created a platform for these far right-wing parties to emerge and become increasingly important in the political landscapes of their respective countries. Oh, absolutely. I think that, but I think that's why the systemic causes at the base of this are very important, because I think the rules of European economic governance, unless they're changed, are going to continue driving this divide between fairly well-educated, culturally liberal, and economically advanced or accomplished sectors and the mainstream political elites who govern on behalf of these sectors, versus an increasingly alienated, embittered, resentful, and exclusionary and rejectionary fringe of the population that's lost out from the economic benefits of globalization generally and the economic process of European integration specifically, therefore providing an ever greater audience for and source of support for these kinds of parties. Ahora en la región se pueden apreciar dos bloques. El primero que hace esfuerzos por aceptar de la mejor manera posible a los inmigrantes, y el segundo que busca rechazarlos en aras de sus intereses nacionales. Una Europa empática frente al sufrimiento del otro
y la otra frívola. Una Europa que apuesta por la integración y la otra por la división. ¿Quiénes saldrán vencedores en esta disputa? Todo lo veremos en un futuro no tan lejano.